ఎంసెట్ అయిపోయింది, నాకు ఒక పెద్ద ఫోన్ నెంబర్ ర్యాంక్ వచ్చింది. Okay, sir. Okay. If you take the decision of repeating for another year, then you have to take it a little more seriously because you're going to lose one more year. Akun Sabharwal was one of the IPS who had found out that there are a lot of schools which have drugs in the school level. Yeah. ఫిజికల్ హెల్త్ అనేది పీపుల్ థింక్ లైక్ అరే నేను ఆడుకునే టైంలో చదువుకుంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయేమో అని. We are living longer, but at a very bad health and bad mental stability. Do you think that attendance policy is good or bad? I'm not saying that he has to take engineering only. That physical and mental health is going to be a very important thing going in the future. Loads of opportunities. There are loads of opportunities in the market today. Hi everyone, welcome to Career Talks with FLM. I'm Upendra here. So guys, ప్రతిరోజు FrontLinesMedia ఇన్స్టాగ్రామ్కి, యూట్యూబ్కి నా ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది, నేను బీటెక్లో ఉన్నాను, ఏం చేయాలి, ఎలాంటి కెరీర్ ఆప్ట్ చేసుకోవాలి అనే మెసేజెస్, కన్ఫ్యూజన్, ఈవెన్ స్టూడెంట్స్, పేరెంట్స్ నుంచి టన్స్ ఆఫ్ మెసేజెస్ ఎవ్రీడే, మెయిల్స్, కాల్స్ FLMకి, బ్రో మీరేం చెప్తారు, మీరేం సజెస్ట్ చేస్తారు అని. సో రేదర్ మేము సజెస్ట్ చేసే కంటే విల్ ట్రై టు గెట్ అన్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఫ్రమ్ ద ఇండస్ట్రీ, దోస్ హు ఆర్ ఇన్ దిస్ కాలేజ్, ఎడ్యుటెక్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి విల్ ట్రై టు గెట్ దేర్ ఒపీనియన్స్. సో వాళ్ళు ఏం సజెస్ట్ చేస్తారు, ఎందుకంటే ఈ రోజు ఎలా ఉందంటే ప్రతిరోజు రోజుకి ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మార్కెట్లోకి వస్తుంది, భయపెడుతూనే ఉంటుంది. ఈరోజు జనరేటివ్ AI, రేపొద్దున ఇంకొక AI వస్తుంది. అసలు నేను బీటెక్ తీసుకోవాలా, బీటెక్ వద్దా, ఇంజనీరింగ్ డొమైనే అవాయిడ్ చేయాలా, డిగ్రీ సైడ్ వెళ్ళాలా, లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్, లాట్ ఆఫ్ నాయిస్ ఇన్ ద బ్రెయిన్. సో బీయింగ్ ఏ బ్రదర్, FLM ఎప్పుడు కూడా మీకు ఎలాంటి సర్వీసెస్ ఇవ్వచ్చు, ఎలాంటి సజెషన్స్ ఇవ్వచ్చు అనే ఒక మోటోతోనే నడుస్తుంది. దట్స్ వై వీ స్టార్టెడ్ దిస్ కెరీర్ టాక్స్ పాడ్కాస్ట్. అండ్ ఆ పాడ్కాస్ట్లో ద వెరీ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ వీఆర్ స్టార్టింగ్. సో ఈ కెరీర్ టాక్స్లో వీఆర్ వెరీ ఆర్ గెస్ట్ శ్రవణ్ గారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రవణ్ గారు. Thank you for inviting me actually. యాక్చువల్లీ వీ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ లాంగ్ టు గెట్ యూ. Okay. సో ఎందుకంటే మా ఆడియన్స్ చాలా రోజుల నుంచి దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దిస్ కెరియర్ టాక్స్ అడుగుతున్నారు. సో శ్రావణ్ గారు, హీఈస్ CEO ఆఫ్ విజ్ఞాన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. మోర్ దాన్ ఎ డికేడ్ హీఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇండస్ట్రీ. సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఒక్కసారి మీ అకాడమిక్స్ గురించి లైక్. Yeah, sure. So నేను అందరిలాగానే I've done my BTech from శ్రీనిధి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అని గట్కేసర్లో. దాని తర్వాత ఐ డిడ్ మై MBA ఫ్రమ్ పూణేలో, సింబియోసిస్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి పూణే. ఐ డిడ్ మై MBA. అది చేసిన తర్వాత ఇంకా మా అందరికీ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ అన్నీ వచ్చాయి. సో బాంబేకి వెళ్ళి ఐ వర్క్ దేర్ ఫర్ 6 years ఇన్ ఏషియన్ పెయింట్స్ అని ఒక కంపెనీ ఉంది. ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ కంపెనీ టు వర్క్ ఫర్. I had worked there. So this is from 2005 to 2011 నేను బాంబేలో ఉన్నాను. ఇంకా దాని తర్వాత I shifted back to Hyderabad and 2011 నుంచి 2024 which is today. So almost 13 years నేను ఎడ్యుకేషన్ ఇండస్ట్రీలోనే ఉన్నాను. So I am glad to share all the experiences which I had, all the learnings which I have had, ఎస్పెషలీ విత్ స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్. బికాజ్ నాకు తెలుసు చాలామంది చాలా యాంగ్జైటీ ఫేజ్లో ఉంటారు, ఎస్పెషలీ స్టూడెంట్స్ హు ఫినిష్ దేర్ ఇంటర్మీడియట్, హు ఫినిష్ దేర్ MSET, అండ్ దట్ లెట్స్ సీ హౌ ఇప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్, ఆ క్వశ్చన్స్ని బట్టి ఐ విల్ గివ్ దెమ్ అడ్వైస్. ఓకే, సో అంటే యు ఆర్ డన్ బీటెక్, later MBA, and this running this education institutions. So how do you feel like the career lo transitions? These are different transitions. Actually ఎప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చాలా మంది అడుగుతారు, నువ్వు బీటెక్ చేసావు కదా, మరి is there anything specific which we are doing now? So it's not necessarily అలా చూడకూడదు ఎప్పుడు మనము. It's always that BTech is a kind of a foundation. It is something where subconsciously also you learn a lot of things which help you later in your different other walks of life. Maybe if I did a regular degree, or maybe if I did a bachelor's, maybe it would not have helped me during my career. So it's the wrong way to think. So BTech చేసిన తర్వాత MBA చేయటము, మళ్ళీ MBA చేసిన తర్వాత ఒక కార్పొరేట్ జాబ్ చేయటము ఆల్మోస్ట్ ఫర్ 6 years. And corporate job actually, it teaches you a lot. It teaches you how things work, how industries work, how to work in an office, how to work with different people. That gives you a lot of knowledge. And then once I finished that, coming back and heading an entire educational group anedi,
is again a different challenge. But your corporate knowledge helps you in this. It helps you how to work with a team, how to lead a team. So it's very interesting అన్నమాట. నేను జాబ్లో జాయిన్ అయినప్పుడు వన్ స్మాల్ దిస్ థింగ్ ఇస్ ఐ హెడ్ వర్క్డ్ ఇన్ రాయ్పూర్ ఫర్ ఎ ఇయర్. సో నాకు ముంబైలో ప్లేస్మెంట్ అని చెప్పి ఇచ్చారనమాట. నేను ఒక 2 months ముంబైలో ఉన్నప్పుడు ఐ హెడ్ షిఫ్టెడ్ టు రాయ్పూర్. ఓకే. సో వెన్ ఐ వాజ్ షిఫ్టింగ్ టు రాయ్పూర్ ఐ హ్యాడ్ మేడ్ అ లాట్ ఆఫ్ నాయిస్ ఇన్ అవర్ కంపెనీకి. నేను హైదరాబాద్లో పుట్టి పెరిగాను, బాంబేలో పనిచేశాను, పూణేలో చదివాను. రాయ్పూర్ అనేది ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ స్మాల్ సిటీ. So I didn't like going to there, and that was 1 year of my prime life. I think 23 when I started my first job. So 23 ఏజ్లో నేను రాయ్పూర్కి వెళ్ళి ఏం చేస్తాను. But now if I look back, it's just 1 year of my life, and I learned a lot because they were heading an entire unit. Almost 25-30 people were under me. So our experience was invaluable to me now, if I look at it. And I really enjoyed that experience then. And that experience now is very, very useful when I'm going ahead in different walks of life. So that is how my journey has been. ఓకే. ఈ 14 years విజ్ఞాన్ ఎడ్యుకేషన్ గ్రూప్స్లో మీ వర్క్, హౌ డు యూ ఎంజాయ్ దిస్ డేస్? Yeah, I thoroughly enjoy the work I'm doing now. This is a very satisfying job అంటారు. కొన్నిసార్లు you might be working say in a corporate, or you might be working as a IT guy, or you do a lot of projects, then you move on. There is not so much emotional connection sometimes with a lot of work which you do. Can if you see this particular work which we are doing, because we keep meeting a lot of passed out students later in our life, and when they come and they meet you, say I'm walking through Gachibowli, and then suddenly someone of them sees me and comes and talks to me. It's a very satisfying feeling. And they say, నేను so and so Accenture లో పనిచేస్తున్నాను, లేకపోతే Deloitte లో పనిచేస్తున్నాను. That satisfaction is different. So I really love this part of the job here. సో పర్సనల్గా నాకు విజ్ఞాన్ కాలేజ్తో వీ విజిటెడ్ విజ్ఞాన్ కాలేజ్ so many times. And నాకు ఒక డైరెక్ట్ క్యాంపస్ అంబాసిడర్. సో ఫ్రంట్లైన్స్ మీడియాలో వీ హ్యావ్ ఏ క్యాంపస్ అంబాసిడర్ ప్రోగ్రామ్. Okay. ఈ క్యాంపస్ అంబాసిడర్ ప్రోగ్రామ్ని లీడ్ చేస్తుంది కూడా రష్మిత అండ్ ప్రణవ్. దే ఆర్ ఆల్సో విజ్ఞాన్ ఇన్స్టిట్యూట్ స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ. Okay. ఐ ఫీల్ లైక్ ఇప్పుడున్న జెన్జీ మీద పీపుల్ హ్యావ్ వెరీ బ్యాడ్ ఒపీనియన్, వీళ్ళంతా ఫోకస్డ్ ఉండరు కెరీర్ అని. బట్ ఐ హావ్ సీన్ బై లుకింగ్ ఎట్ దీస్ పీపుల్. అంటే రీసెంట్లీ వీ హ్యాడ్ అన్ ఒక ఆఫ్లైన్ ఈవెంట్ జరిగింది. బిలీవ్ మీ, ఎంటైర్ FLM టీమ్ నాట్ ఈవెన్ ఇన్వాల్వ్డ్ అట్లీస్ట్ 10%. Okay. These three people, they made this event successful. Then I thought to know, okay, college exposure అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. Back then when we are doing BTech, కాలేజ్కి వెళ్ళడం, అటెండెన్స్ వేసుకోవడం, బయటికి రావడం. బట్ హౌ విజ్ఞాన్ హ్యాండిల్స్ స్టూడెంట్స్ ఎక్స్పోజర్, ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ జరుగుతుంది? Yeah. So that's one thing which we try to promote in Vignan too. That college is not just coming in the morning, classes winadam, and then leaving the college. It is like a very archaic model. It's a very old model of working. Now the models are more like it's more a facilitator. The college is a facilitator. So you come there, you want to go to classes, you sit in the class, you learn. You want to go to a library, you learn there. You want to go and meet some faculty, and they mentor you in something. Mentoring is a very key word here. So this is how an entire college has to be. And I think that is the difference between education here in India, say a developing country, and maybe the developed countries like say UK, US. I'll share a very interesting stat here. మీరు సే ఒక ఇంజనీరింగ్ కోర్స్, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎన్ ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ ఇన్ జర్మనీ ఆర్ యుఎస్, if a student say spends 100 hours there, so approximately 50 hours of that 100 hours goes into project assignments, group assignments and project assignments, which is 50% of the entire course. If you see in India, for a typical engineering course, that 50% goes down to 5%. 5% also because we are doing a third year and final year project. That is the only time out of 100 hours, 5 hours is spent on that. Whereas the classwork is 50% here, and it is only 20%. The key difference here is, ఇప్పుడు మనకు ఒక ఇంజనీరింగ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఉందనుకో, the college lecturer comes here and he teaches that subject. There is a concept of pre-read. They will say, మీరు ఈ క్లాస్కి వస్తున్నారంటే you pre-read all this and come.
So he will give you an entire chapter. You have to pre-read and go there, and he will discuss the chapter. He will not teach the chapter. He is assuming that you have already read it. He will discuss it, and then he will give you group assignments on that chapter. So the way of teaching is very, very different here and there. So I think we should be able to bridge this gap. And here also, it should become in a way that the amount of classwork reduces and you're able to do more group assignments, and self-study is more important. And I'm glad that you mentioned both of them. That is something which I also observed in college. నేను యూజువల్గా ఎవరు బాగా చదువుతారు అనేది నాకు ఎక్కువ తెలియదు కాలేజ్లో. But who are those students who are more active in terms of organizing events? In fact, that's a life skill. That's what I always tell them. It's a life skill to basically try and understand how things work, how events have to be planned. If you're conducting an event, you have to go and mark it and say, okay, event chesnamu meer randi. That itself is a life skill. True. Even ultimately, what happens is you're applying for a job. You are selling yourself. Same way, you have to learn to sell some things at any point of time. So that skill is very important, and I'm glad that both of them are doing well here. And then one night 12 o'clock, like Rashmita, she left at 12 o'clock. The event is done. She's like throughout that energetic mode. These people, I used to tell them my team, these are go-getters. Okay. నేను అంటూ ఉండేవాడిని, అరే నేను ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు I used to play cricket, attendance, it's done. Now these people are so smart. అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇలా ఉంటే సినిమాలు అంటుంటారు కదా, ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నారంటే ఆ వయసు ఇంకా ఇలా ఉంటారు. They are awesome. And చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే they have completed their intermediate. Intermediate అయిపోయింది, MCET అయిపోయింది. I do get a lot of personal messages. ఏం చేద్దాము, అసలు బీటెక్ తీసుకోవాలా లేదా, తీసుకుంటే ఎలాంటి ఇన్స్టిట్యూట్ తీసుకోవాలి, లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్. సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఏం చెప్తారు? సో వన్ థింగ్ ఈజ్ వాళ్ళు ప్రాపర్లీ రీసెర్చ్ చేయాలి ఏదైనా. నథింగ్ ఈజ్ గివెన్ ఆన్ ఏ ప్లాటర్. సో ఇఫ్ దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డూయింగ్ బీటెక్, ఇట్స్ బెటర్ దట్ దే ట్రై టు విజిట్ షార్ట్ లిస్ట్ అట్ లీస్ట్ సమ్ కాలేజెస్, ట్రై అండ్ విజిట్ దెమ్. షార్ట్ లిస్టింగ్ కూడా ఎలా అంటే, so there are these NIRF rankings and unnai colleges ki, which is a national level ranking which is provided by the government of India. There might be a lot of private rankings which are not very dependable, I would say. So maybe there's an NIRF ranking which they can look. There are these accreditations like whether they have a NAC A plus or A plus plus on accreditations, right? So these are definitely indicators of what is the quality of the college. And then once they shortlist these colleges, they can go visit them. A couple of key things here is try and speak to the existing students. That is a very, very important thing which you should do, which a lot of people don't do. They just go and listen to someone and say, okay, that this college is good or not good. But if you speak to the students, they'll have an opinion about the college. Try and analyze the quality of the faculty which is there. Actually, quality of faculty is so important. I mean, these two things, the student quality and the faculty quality. The reason being that actually మీరు ఇండియాలో చూస్తే ఫ్యాకల్టీ అనేది is not a first choice job. People don't become teachers because they want to become a teacher. They would have tried many other options. Okay, నాకు ఎక్కడ దొరకట్లేదని చెప్పి they finally నాకు ఇది ఒకటే మిగిలిందని చెప్పి they take up a teaching job. Whereas if there is a teacher who is himself wants teaching, he himself loves teaching, that is a different ball game altogether. Correct. So if a teacher who has to be a teacher and a teacher who wants to be a teacher, the level of mentoring, the level of teaching is completely different. So that's why I say that the quality of faculty is very important. And I feel that you have to choose that college which has that quality faculty, which has people like who have done their IITs or people who have done their PhD from IITs or NITs. See, people who have done their PhDs from IITs and NITs will have a lot of job options. But still they are coming into the teaching field, which basically means that they want to teach, they want to be in research. So those are some of the key qualities for you to analyze a college and choose a college. సో పేరెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ డెసిషన్ మేకింగ్లో పేరెంట్స్ ఎలా ఆలోచిస్తారు, లైక్ వాళ్ళ రోల్ ఏముంటుంది? సో పేరెంట్స్కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ ఆల్ ద పేరెంట్స్ ఇస్ దాట్ see this entire phase of intermediate second year results రావటము,
కొన్నిసార్లు దే విల్ బీ వెరీ అన్హ్యాపీ విత్ ది స్టూడెంట్స్ పర్ఫార్మెన్స్. అండ్ దెన్ సడన్గా ఎంసెట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి, దాంట్లో కూడా అరే నువ్వు సరిగా చదవలేదు, నువ్వు సరిగా రాయలేదు అని. ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఆఫ్ నౌ చూసింగ్ ద ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కూడా చాలా నెగిటివ్గా వెళ్తుంది. వాళ్ళు పిల్లల్ని తిట్టడము, ఏదో మా అమ్మాయి వాళ్ళ ఏదైనా వండుతావా అంటే నీకెందుకు వండలేదు, నువ్వు సరిగా చదవలేదని. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కమ్ ఇన్ టు ద ప్లే and it becomes an entirely phase where it is not a very delightful phase for the parent as well as the student. So I would say that, see, what has happened anedi is happened. We always need to look forward and we need to look at it to the point of view, okay, what can we do best now, and then go through this process, support your kid. It's not that you have to maintain this conflicting nature with him. ఏదో గొడవ పడాలి వాళ్ళతో, ఈ కాలేజ్ కాదు నువ్వు ఈ కాలేజ్ ఎందుకు చూస్ చేయట్లేదు. ట్రై టు సిట్ విత్ దెమ్, అండర్స్టాండ్ దెమ్, గివ్ దెమ్ దట్ ఎమోషనల్ సపోర్ట్. మీరు అనుకుంటారు వాడికి తక్కువ వచ్చాయి, వాడికి అసలు ఏమీ తెలియట్లేదు అని. వాడికి ఆ బాధ, వాడికో ఆమెకో, దే విల్ హ్యావ్ దట్ దేర్ ఓన్ రిపెంట్స్ ఇన్ దట్ కి నాకు సరిగ్గా రాలేదని. So support them, emotionally support them, and definitely both of you sit together and make that choice. Try to shortlist and make that choice of finalizing one college. Definitely this is an advice which I want to give to all parents. ఈ ఫ్రంట్లైన్స్ మీడియా బ్యాక్డ్రాప్ కూడా చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు, ఎందుకు ఈ ఫ్రంట్లైన్స్ మీడియా పెట్టారు, మీరు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అందరినీ గైడ్ చేస్తున్నారు కదా, వాట్స్ ద స్టోరీ బిహైండ్ ఇట్. ఓకే, సో కృష్ణ నేను చెప్తూ ఉంటాం, పర్సనల్గా నా లైఫ్లో చెప్తా. నాకు బీటెక్లో ఐఐటీస్ ఎన్ఐటీస్ ఉంటాయని కూడా తెలియదు. ఎన్టీలో జాయిన్ బీటెక్, నా ఫ్రెండ్ ఒక అతను ఉండేవాడు మోహన్ అని. సో 10th వరకు ఆడని గవర్నమెంట్ స్కూల్, తర్వాత పాలిటెక్నిక్లో చేశాను. పాలిటెక్నిక్ నుంచి బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చాను. ఓకే, సెకండ్ ఇయర్లో పక్కన వాడిని అడిగితే నీ మెయిల్ ఐడి ఏంటి అంటే mohan.atriple@gmail.com అని. AIEEE. అప్పుడు అడిగాల్సిన ఏంటి AIEEE అంటే అప్పుడు తను చెప్పాడు, ఇలా ఇండియాలో ఐఐటీస్ ఉంటాయి, ఎన్ఐటీస్ ఉంటాయి, ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఉంటాయి, ఈ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ని చూస్ చేసుకోవాలి, వీటిలో ఇలా ఉంటుంది ఎక్స్పోజర్ అని. దెన్ ఐ గాట్ టు నో, ఓకే, అంటే నేను 10th తర్వాత డిడ్ ఐ టేక్ దిస్ మచ్ రాంగ్ స్టెప్ అంటే అది నా రాంగ్ స్టెప్ అంటే నాకు అవేర్నెస్ లేదు. ఈ అవేర్నెస్ నేను ఎవ్రీడే నా టీం కూడా చెప్తూ ఉంటా కూర్చోబెట్టి. నేను నా లైఫ్లో చాలా మిస్టేక్స్ చేశా, అది మేబీ ప్రాపర్ గైడెన్స్ లేకపోవడం, అవేర్నెస్ లేకపోవడం. సో నేను చేసా మిస్టేక్, ఐ హావ్ పేడ్ ఫర్ దట్. ఐ డోంట్ వాంట్ మై బ్రదర్స్ ఆర్ సిస్టర్స్ టు డూ దట్. సో అందుకనే లెట్స్ ట్రై టు షేర్ ద నాలెడ్జ్. అండ్ ఇంకొకటి కూడా చెప్తా, నాలెడ్జ్ ఎక్కడన్నా దొరుకుతుంది, సరైన గైడెన్స్ మెంటర్షిప్ అనేది దొరుకుతుంది. దట్స్ వై మీలాంటి వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి మా స్టూడెంట్స్కి ఎలాంటి డెసిషన్ తీసుకోవాలి కెరియర్లో, ఈ బీటెక్ లాంటివి ఎలా అంటే రాంగ్ టర్న్ లాంటివి. నేను నా ఫ్రెండ్ జాయిన్ అయ్యాడని చెప్పి ఒక కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వడం, లేదంటే ఎవరో థర్డ్ పార్టీ ఏజెంట్ నీ కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వు, ఇట్లా ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయి, బస్సు ఫ్రీ, నీ కాలేజ్ ఫ్రీ అని చెప్పి జాయిన్ అయితే కొన్ని డెసిషన్స్ రివర్స్. దానిలో నేను నమ్మేది ఏంటంటే ఈ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ అనేది కొంచెం పెయిన్ఫుల్. నేను ఫార్చునేట్లీ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఎ గుడ్ డెసిషన్ ఇన్ మై అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్. బట్ 10th తర్వాత నేను ఓకే, ఇఫ్ ఐ నో దస్ ఐఐటీస్ ఎన్ఐటీస్ లాంటివి ఉంటాయని తెలుసుంటే ఐ కుడ్ హ్యావ్ ట్రైడ్ అండ్ తెలియలేదు. ఐ కాంట్ బ్లేమ్ మై పేరెంట్ బికాస్ మై ఫాదర్ ఇస్ నాట్ డ్రైవ్. సో ఆయనకి వెళ్ళి నువ్వు నాకెందుకు ఐఐటీ గురించి చెప్పలేదండి. ఈవెన్ హీఈస్ ఎ ఫార్మర్, కోసం ఆటో డ్రైవింగ్ చేస్తుండే ఆయన వచ్చేసి నేను ఐ కాంట్ బ్లేమ్ ఎనీబడి. అరే నాకు ఎవరైనా చెప్పుంటే ఆ రోజు ఈ రోజు ఇంకొంచెం బెటర్ పొజిషన్లో ఉండేవాడినేమో. అవునవును. సో ఆ ఒక్క పెయిన్ పాయింట్తోనే దట్స్ వేర్ ద FLM కోర్ రన్నింగ్. నేను పడిన సఫర్ ఇంకొక స్టూడెంట్ పడకూడదు. నాకు తెలియలేదు కాబట్టి నేను ఆ పెయిన్ తీసుకున్నా. నాకు తెలిసి చెప్పకపోతే దట్స్ వేర్ ఎంటైర్ FLM టీమ్ బిలీవ్స్ లైక్ షేర్ ద నాలెడ్జ్, గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, గైడెన్స్. నేను జావా ట్రైన్ చేసేటప్పుడు కూడా నీకు ఇంటర్నెట్లో జావా ఎక్కడన్నా దొరుకుతుంది, గైడెన్స్ దొరకదు. అందుకని ఫార్చునేట్లీ FLMని అందరూ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఆర్గానిక్గా. సో మీరు ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ బీటెక్లోకి వచ్చిన తర్వాత హౌ విజ్ఞాన్ ఈజ్ ఆఫరింగ్ స్టూడెంట్స్ టు బికమ్ ఎ బెటర్ ప్రొఫెషనల్స్ బయటకు వచ్చేసరికి. సో ఫస్ట్ బై ద వే మీరు ఫ్రంట్ లైన్ మీడియా గురించి మాట్లాడారు కాబట్టి ద ఫస్ట్ టైం ఐ హర్డ్ అబౌట్ ఫ్రంట్ లైన్ మీడియా మా విజ్ఞాన్ వైజాగ్ కాలేజ్ ఉంది. 2022లో దే డిడ్ ఏ కెరియర్ కౌన్సిలింగ్ డ్రైవ్. సో దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ టైం దట్ ఐ హెడ్ హర్డ్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ దాని తర్వాత మీరంతా యూఆర్ డూయింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ వర్క్ అని చెప్పి విన్నాను. సో మాకు ఇప్పుడు విజ్ఞాన్లో ఎట్లా అంటే వన్ కీ థింగ్ విచ్ వీ డూ ఫర్ అవర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఇస్, ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఏదైతే సిలబస్ ఉందో ఇట్ ఈస్ ద కాన్స్టెంట్, ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ బై JNTU. ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ అన్ ఆటోనమస్, చాలామందికి తెలియదు ఇది, ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ అన్ ఆటోనమస్ కాలేజ్
there is only 10 to 15% of this curriculum which you can change, which is very less anyways. No drastic aim change area. So what we do very seriously is we do an entire campus recruitment training right from the first year. చాలా మంది క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్ అనేది చేయరు, ఆర్ చేస్తే కూడా ఇట్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ డన్ ఇన్ ద ఫైనల్ ఇయర్ ఆఫ్ ద కాలేజ్ లేకపోతే థర్డ్ ఇయర్ ఎండ్కో చేస్తారు. But doing it and they get an outside agency, a third party agency who is going to train these students. మనకు విజ్ఞాన్లో ఎట్లా అంటే రైట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ దెర్ ఈస్ అన్ ఇన్-హౌస్ టీమ్ ఆఫ్ ట్రైనర్స్. Colleges usually don't do this, the reason being it's an additional cost, it's not part of the curriculum. It doesn't work out for the college. But Marco Atlante, we are very keen on having an 8 to 10 strong trainers team. We keep them and they do it right from first year. So every week we take out 3 to 6 hours and give this training. So over the 4 years, if you see this number of hours, it is massive. And it is the difference between a good engineering student and a great engineering student if you do these all trainings. So me regular syllabus anedi, if it just gives you a proficiency level of maybe 70 or 80, this syllabus which is outside the engineering syllabus, that takes you to a proficiency of 95 96. So that is the focus which we do in VIGNAN, and that is what speaks. If you see the placements records which we have, they are far superior when compared to a lot of other colleges. I mean, it can be comparable with maybe 5 to 10 colleges in the state, but we have a very superior placement record. సో 14 years మీరు విజ్ఞానంలో ఉన్నారు కదా. సో ఇంజనీరింగ్లో కూడా ఎవాల్యుయేషన్ ఏఐ వచ్చాక వెరీ ర్యాపిడ్ ఎవాల్యుయేషన్. సో నెక్స్ట్ 5 yearsలో హౌ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ట్రాన్స్ఫార్మ్? సో see, this is a very tricky question. నేను మామూలుగా ఐ మీన్ ఇట్స్ వెరీ కూల్ అండ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టు సేకి ఓకే 5 years తర్వాత ఇలా ఉంటుంది, 10 years తర్వాత ఇలా ఉంటుందని, అండ్ a lot of people attempt to do that. But I always tell students also, try to stop thinking what will happen 5 years, 10 years down the line. It will confuse you completely right now. నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అనేది వదిలేసి నువ్వు యూ విల్ ట్రై టు థింక్ ఓకే వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ దేర్ 5 years down the line అనేది. I would just say to everyone, see, just keep your head down, do what you have to do. Now you have some subjects, how are you going to upskill yourself? Are there any other technologies which are upcoming and very much in demand? Your job is to find out what are they, take some guidance as to what those courses are. Are there any good certification courses which I can do in that? And just not going and learning that course, but if you can get a global standard certification in that course, those are the things which you can focus on. Ippudu AI vaste, how many job losses will be there? The good side of it is, okay, even if there is AI, say there is a ChatGPT. Now there are so many accounts which are opened up in ChatGPT. There are data services which are required. There is cyber security which is required for the privacy of all these. So these are all definitely things which are there which create new job opportunities. So AI will definitely reduce job opportunities in the future, but it will also open up many other opportunities which are there. So I always give this advice to whoever asks me about it, stop trying to think in what will happen in 5 years, what will happen in 10 years. నేను ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. ఒక ఆల్గరిథం అనేది మనం రాస్తాం టు సాల్వ్ ఏ ప్రాబ్లమ్. నౌ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ పర్ఫెక్ట్ లాజిక్ అండ్ యూ రైట్ ఎ గుడ్ ఆల్గరిథం, నౌ ద టెక్నాలజీ మైట్ బి ఎనీథింగ్. ఫ్యూచర్లో ఒక జావాకి జావా ++, ఏదో వస్తుంది, లేకపోతే పైథాన్ ++ అని వస్తుంది, లేకపోతే ఒక కంప్లీట్లీ కొత్త టెక్నాలజీ వస్తుంది. బట్ ఇఫ్ యూ నో హౌ టు రైట్ ద ఆల్గరిథం, ఇట్ ఈస్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ దట్ న్యూ లాంగ్వేజ్ మేబీ విత్ ఇన్ ఎ మంత్ ఆర్ ఎ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్, అండ్ దెన్ యు ఆర్ ఇండస్ట్రీ రెడీ. You should have that sound logic, you should have that sound reasoning which is important. So that is what I usually advise all the students. ఇది నాకు కూడా రోజు ఏంటంటే క్లాస్ తీసుకునేటప్పుడు ఓకే సార్ ఇప్పుడు నేను జావా నేర్చుకుంటున్నా, జావా ఫుల్ స్టాక్ నా దగ్గర ఈ ఏ వచ్చేసింది కదా, మొత్తం కోడ్ అంతా అదే రాసేస్తుంది కదా, నాకు జాబ్ వస్తుందా, నాకు చాలా టెన్షన్గా ఉంది, ప్రెషర్ వచ్చేస్తుంది, మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమన్నా డైలీ ఎప్పుడు జాబ్ అంటున్నారు, ఈ రెసిషన్ ఏమో ఎప్పుడు పోతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెసిషన్ ఎప్పుడు పోతుంది అంటే అది ఇట్స్ నాట్ ఇన్ మై హ్యాండ్. నా చేతిలో లేని దాని గురించి నేను టెన్షన్ పడే కంటే నా చేతిలో ఏముంది ప్రిపేర్ అవ్వడం. సో ఐ బీ గుడ్ విత్ మై ఫండమెంటల్స్లో నువ్వు కరెక్ట్ ఉండు. ఈ రెసిషన్ అనేది we have seen 2008 there was a bubble. Things went up and down. It's a cycle laga.
కోవిడ్లో థింగ్స్ డౌన్ అండ్ ఇమీడియట్లీ స్పైక్ అప్ ఐటీకి. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఈ రెసిషన్ ఎప్పుడు పోతుందో నేను అప్పుడు ప్రిపేర్ అవుతాను. ఆర్ఎల్స్ ఏఐ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే నేను వీళ్ళకి చెప్పేది, క్యాలిక్యులేటర్స్ లాంచ్ అయినప్పుడు కూడా అకౌంటెంట్లు అందరూ ధర్నా వెళ్ళిపోతారు, క్యాలిక్యులేటర్లు బ్యాన్ చేయాలి మీరు, మా వర్క్స్ పోతున్నాయని. తర్వాత కంప్యూటర్స్ లాంచ్ చేసినప్పుడు కూడా కంప్యూటర్స్ వస్తే అమ్మో మా వర్క్స్ అనేవి పోతున్నాయి అని. టు బి ఫ్రాంక్ నేను మా స్టూడెంట్స్ అడుగుతా, కంప్యూటర్స్ పెట్టాక జాబ్స్ పెరిగాయా తగ్గాయి? కంప్యూటర్స్ మార్కెట్లో వచ్చి ఆబ్వియస్లీ పెరిగాయి. సో ఇప్పుడు ఏఐ వచ్చినా కూడా మేబీ ఒక డెవలపర్ జాబ్ పోవచ్చు. ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్ అనే కొత్త రోల్ ఓపెన్. ఇక్కడ ఐన్స్టీన్ చెప్తుంటారు చూసారా, యూ కాంట్ క్రియేట్, యూ కాంట్ డెస్ట్రాయ్ అని. జస్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవచ్చు. నేను ఫండమెంటల్ లైన్ నా బోర్డు మీద రాసేది ఫస్ట్ లర్న్ ఫస్ట్, తర్వాత పక్కకు పెట్టేసి. లర్నింగ్ అనేది యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యువర్ లర్నింగ్ నో బడీ కెన్ స్టాప్ లర్నింగ్. అబ్సల్యూట్లీ. కానీ ఫండమెంటల్స్ లో స్ట్రాంగ్ లేకుండా, అంటే మన చేతిలో దాని గురించి ఎక్కువ వరి అయ్యి చేయాల్సింది మానేసి, అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ ఎ టఫ్ ఫేస్. ఎవ్రీబడి ఈస్ గోయింగ్ త్రూ ద టఫ్ ఫేస్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ నా ఒక్కడికి ఎలా జరుగుతుంది, నా ఒక్కడికే జాబ్ రావట్లేదు అని ఏం లేదు. యాక్చువల్లీ నా స్టూడెంట్స్ కొంతమంది ఎవరు టు జాయిన్ కదా, వాళ్ళు అంటున్నారు ఇట్లా రిసెషన్ ఉంది కదా సార్ ఏంటి అని. నేను ఒకటే మాట అడుగుతాను వాళ్ళు, ఇప్పుడు నువ్వు ఇప్పుడు జాయిన్ అవుతున్నావు ఇంజనీరింగ్లో, 4 years తర్వాత రిసెషన్ ఉంటుందని నువ్వు అనుకుంటున్నావా? అనగానే దెన్ ఇట్స్ ఎ వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్ కదా. ఇప్పుడు 4 years తర్వాత రిసెషన్ ఉంటుందని, ఓకే రిసెషన్ ఈజ్ ఎఫెక్టింగ్ ద స్టూడెంట్ పాస్ అవుట్స్ నౌ. Yes, but you are joining now, which means 4 years later you will be passing out. So the 4 years is too long a time for you to forecast recession untada undada valla jobs potaya. It's a very long time. So you don't need to bother about it. Ade ante too early to guess. Yeah, it's too early to guess. And as I said, let's not go into that guesswork at all. Let's just try and do what is the best which is available with us now. డెఫినెట్లీ వీల్ డూ వెల్ ఇన్ లైఫ్. దట్స్ ఇంపార్టెంట్. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్లో బ్యాక్ దెన్ సిఎస్సి ఐటీ ఉండేది. ఇప్పుడు సిఎస్సి ఏఎంఎల్, సిఎస్సి డేటా సైన్స్, సిఎస్సి సైబర్ సెక్యూరిటీ. సో వాట్ యూ సజెస్ట్ పీపుల్ టు గో ఫర్ ఏ స్పెషలైజేషన్ ఆర్ ఏ లైక్ రెగ్యులర్ సిఎస్సి? I would always suggest not to go for any specific specialization unless you are very, very sure, okay, I want to go into AML and it. Because once you go into that, you are limiting yourself to many other opportunities. Say if you take the regular CSE and once you get into CSE, and typically even courses there may be 3 or 4 subjects which are different. The rest of the 80%, 90% remains the same. But if you take regular computer sciences, what happens is you have the choice till your 3rd year as to what you want to do. There might be a new technology which comes. AI there might be something new. There might be cloud computing, which is something which you can upskill yourself in those 3rd year and final years. And see, now the world is so open that intamundu laga ledu. There are so many sources. Intamundu you have to listen to your lecturer to learn something. Now there are so many open source things. There's so many platforms. There's internet. There's different websites from where you can learn. So upskilling is what should be your main goal, whether it's in your 2nd year or 3rd year or final year, rather than trying to say that okay AML తీసుకుంటాను లేకపోతే cyber security తీసుకుంటాను at the start of engineering. Put your opportunities open. You will definitely benefit from it. And one important hack I want to give to all the students is that, see, everyone is looking at CSE and AIML and data science. CSIT and a branch on it, which I don't know, surprisingly the demand for that has fallen over a period of the last 5 years. The hack is to take CSIT. You will get a better college, you will get a better fees. Chala mandi donations collect chestuntaru. If you're looking at CSE versus CSEIT, the donation amount would only be probably half of it. And if you see the course difference between CSE and IT, it is 90% the same. Any company which comes to your college also, if it is doing recruitment, it takes CSE and IT in the same thing. You apply for the same jobs. And so this is a definite hack for students who want to save some money, who want to try and get a better college. Offer CSIT. It is practically the job opportunities, the syllabus, everything is almost the same for CSE and CSIT. Okay. ఇది కోర్ బ్రాంచెస్ గురించి సార్, అసలు మేము కోర్ బ్రాంచ్ ఏదైనా పెద్ద ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో కోర్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ చేసుకోవాలా, లేదంటే చాలా చిన్న ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ రిమోట్లో అయినా సిఎస్సి ఆఫ్ చేసుకోమంటారా? దిస్ ఈస్ సంథింగ్ వెరీ బోరింగ్ టు ద స్టూడెంట్స్. వాట్ ఈస్ సో సే మీకు స్పెసిఫిక్గా యూఆర్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ గోయింగ్ టు మెకానికల్ ఆర్ సివిల్,
then you should definitely opt for it. But if you're looking at, say, branch opt cheskovala, importance branch ki wala or importance college ki wala anedi, if that is the question, I always tell them to opt a better college. See, your engineering course is all about the place where you're studying. As I was saying that it is very important, the faculty and the students, the peer group which is there, this makes a campus. This entire atmosphere makes a campus. జస్ట్ బికాజ్ నాకు ఒక మంచి బ్రాంచ్ సిఎస్సి కావాలని నేను ఒక చిన్న కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వటం దిస్ సంథింగ్ విచ్ ఐ నెవర్ రికమెండ్ టు ఎనీబడి. ట్రై టు పుట్ ఫోకస్ ఆన్ ద ప్లేస్ వేర్ యూర్ లెర్నింగ్, ఆన్ ద క్యాంపస్ వేర్ యూర్ లెర్నింగ్. ద అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. The faculty levels, the laboratories, the infrastructure of the college is very very important. సో చాలామంది చేస్తారు ఇది, నాకు ఇక్కడ అయితే ఈసీ వచ్చిందనో లేకపోతే సిఎస్సి డేటా సైన్స్ వచ్చిందేమో, అక్కడైతే నాకు సిఎస్సి ఏఎంఎల్ వస్తుంది కాబట్టి ఐ విల్ ట్రై అండ్ గో దేర్ అనో. బట్ ద కాలేజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆఫ్ వెరీ గుడ్ స్టాండర్డ్, ఇట్స్ డిఫికల్ట్ ఫర్ దెమ్ ఫర్ దేర్ కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్. అండ్ ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీరు ఇందాక చెప్తున్నారు, ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు బిల్డ్ ఆన్ దట్. దెర్ ఆర్ ఆఫ్ కాలేజెస్ విచ్ ఆర్ గివింగ్ థింగ్స్ లైక్ ఫ్రీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనో లేకపోతే ఫ్రీ హాస్టల్ సపోర్ట్ అనో. సో వాట్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ దేర్ ఇస్, టిపికలీ ఒక బస్ ఛార్జ్ మేబీ 15,000 to 20,000 per month పర్ ఇయర్ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ 15,000 to 20,000 పర్ ఇయర్ని మీ కాలేజ్ ఫీజ్ నుంచి తీసుకుంటారు. సో మీ కాలేజ్ ఫీజ్ 75,000 అనుకోండి, ఆ 15,000 ఇక్కడ నుంచి తీసుకొని లిటరలీ ఆ 60,000 మిగిలిన దాంట్లోనే దే విల్ ట్రై టు డూ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్. ఆ ఫ్యాకల్టీని రిక్రూట్ చేయడము, ల్యాబ్ ఫెసిలిటీస్ని చేయడము. సో దే విల్ కాంప్రమైజ్ ఆన్ a lot of things there. When they are giving something free, what you need to understand is they are compromising on many other important assets. ఇప్పుడు ఒక ఫ్యాకల్టీ క్వాలిటీ పైన కాంప్రమైజ్ అయినప్పుడు లేకపోతే ఒక ల్యాబొరేటరీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైన కాంప్రమైజ్ అయినప్పుడు ఇట్ కంప్లీట్లీ డైల్యూట్స్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. సో ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ ఆల్ పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ నాట్ టు ఫాల్ ఫర్ దీస్ ట్రాప్స్ ఆఫ్ ఫ్రీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్ ఆర్ సబ్సిడైజ్డ్ హాస్టల్ రేట్స్ అలాంటివి. ఇట్స్ బెటర్ టు అవాయిడ్ దమ్. సో ఇక స్టూడెంట్స్ని విజ్ఞానంలో లైక్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దర్ అకాడమిక్స్, ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఈస్ ఫోకసింగ్ మోర్ ఆన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ స్కిల్స్, ఎక్స్ట్రాకరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్. సో వాటి మీద హౌ డు యూ గో ఆన్? సో ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ సెల్స్ ఈ మధ్య చాలా ఉన్నాయి. సో హియర్ ద కీ ఫోకస్ ఇస్ ఆన్ మెంటర్‌షిప్. The more mentoring you get, the more the students can actually take their ideas and try and development on them. But what the key here is, you need to have your engineering and mentor and your entrepreneurship going hand in hand, so that they will be able to develop those skills while they are doing their engineering. In fact, ఈ మధ్య ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. ఇట్స్ కాల్డ్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ రెసిడెన్స్ ఇన్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అనుకుంటా. వేర్ టిపికలీ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఏమంటారు, వెల్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు వర్క్ ఆన్ అన్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఐడియా, ఐ హావ్ నాట్ పెయిడ్ ఎనీవేర్. It's something like it's a kind of you're just working. Adi hit aite, then I make money. If it does not hit, then I'm not. So this is concept of entrepreneurship residence also which has come up, where I think people have identified that okay, entrepreneurs are people who are working on ideas, but they need some minimum level of stability. So it is a kind of an income which is provided to them. So these concepts are also coming up actually. Okay. Yeah. FLMలో కూడా ఏంటంటే nowadays we are visiting to so many colleges. So మార్చ్లో మేము ఐఐటి కాన్పూర్కి వెళ్ళాం, తర్వాత ఐఐటి హైదరాబాద్. అక్కడ చూస్తే బీటెక్ స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ టూ గుడ్ నౌ, లైక్ దే ఆర్ కమింగ్ విత్ డిఫరెంట్ ఐడియాస్, దే ఆర్ పిచ్చింగ్ అప్. సో FLM Startup Community అని చెప్పి we started another handle, Instagram handle. We have around 8K plus followers. Okay. వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే బీటెక్ లెవెల్లో నీకు ఒక ఐడియా ఉంది కానీ యూ డోంట్ నో హౌ టు ఎగ్జిక్యూట్. సో FLM is taking care of that, listening to their idea. Oh, interesting. వాళ్ళు పిచ్ చేసిన ఐడియా విని, do they need any tech support? We have in-house tech team and we have few people who are working in IT, because personally I'm an IT developer, right? Okay. So వాళ్ళని కనెక్ట్ చేయడం, and they need some compliances, like they need to get registered as a private limited, they need to take care of proper approvals. వీటన్నిటికీ కూడా మేము స్టార్టప్ కమ్యూనిటీ అనే ఒక హ్యాండిల్ని క్రియేట్ చేసి వీఆర్ గివింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్. సో స్టూడెంట్స్కి ఏం చెప్తామంటే, ఒక ఐడియా వస్తే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ మనకి డౌన్స్ అవుతాయి ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఐడియా వస్తే జాబ్ చేయి, జాబ్ తర్వాత ఐడియా ఎగ్జిక్యూట్ చేయి. Okay.
అంటుంటారు కదా. సో దానికోసం ఈ స్టార్ట్అప్ కమ్యూనిటీ చేసాం. వీ గాట్ సో మెనీ రెస్పాన్సెస్. ఈవెన్ మీ కాలేజ్ నుంచి కూడా పీపుల్ ఆర్ సో ఎనర్జెటిక్, కమింగ్ విత్ డిఫరెంట్ ఐడియాస్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్కి తను ప్లాన్ చేసిన ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో సీట్ రాలేదు, ఈజ్ ఇన్ టు సమ్ లో లెవెల్ ఆఫ్ కాలేజ్. ఐ మీన్ ఓకే, అలాంటి వాళ్ళు లైక్ హౌ డు దే బిల్డ్ దర్ కెరియర్? సో అలాంటి వాళ్ళకి వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ దెమ్, number one, to any student who I meet, first of all, don't lose hope in anything. I always give this example to a lot of people. మేము చిన్నప్పుడు మాకు బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ 7th క్లాస్లో జరిగేవి. అందరూ వచ్చి 7th క్లాస్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నీకు అంటే ఎట్లా పోర్ట్రే చేస్తారంటే దిస్ ఈజ్ లైక్ ద అల్టిమేట్. దీని తర్వాత ఇది దీంట్లో ఇఫ్ యూ డోంట్ డూ వెల్ నీ మొత్తం లైఫే వేస్ట్ అయిపోయిందన్న లెవెల్ దే డూ ఇట్. అండ్ దట్ ఈస్ ద మెంటాలిటీ టిపికలీ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్, దట్ వాట్ యువర్ రీసెంట్ ఇప్పుడు వచ్చేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది చెప్తారు. ఆ 7th క్లాస్కి అలాగే అన్నారు, మళ్ళీ 10th క్లాస్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ అన్నారు, మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ రిజల్ట్ అన్నారు, దాంట్లో ఎంసెట్ అంటారు, ఎంసెట్లో బాగా రాలేదంటే నీ పోయింది, లైఫ్ పోయింది అంటారు. బట్ వాట్ ఐ రియలైజ్డ్ ఈజ్ లైఫ్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్. నీకు ఎంసెట్లో కూడా మేబీ నౌ ఇఫ్ సమ్మన్ ఆస్క్ మీ వేర్ మై 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ ఈజ్ ఆల్సో ఐ డోంట్ నో అండ్ నో వన్ ఆస్క్స్ అబౌట్ ఇట్. వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఇంటర్మీడియట్ కానీ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఓకే నీకు ఎంసెట్లో మంచి రిజల్ట్ రాలేదు, యూ హ్యావ్ జాయిన్డ్ ఏ మేబీ నాట్ సో గ్రేట్ కాలేజ్, ఇట్ ఈస్ ఓకే, ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్. జస్ట్ ట్రై టు బీ ఇన్ ద top 10 in that class. Simple, 10 to 15 out of those 60 students, try to be in the 10 to 15. Try to continuously think how you are going to upskill yourself. Okay, పూరి కాలేజ్ అంత బాగాలేదు, మీకు అంత నాలెడ్జ్ దొరకట్లేదు అక్కడ, try to upskill yourself outside. And it is anyhow important, even if it's a good college, నీకు సిలబస్లో చెప్పేదే నువ్వు చదివితే it is not industry ready. So you anyhow have to do something outside. Do those courses on your own. You have to convince your parents to put in a little more money to do some good courses. Once you've done that, ఇప్పుడు the industry is open. If there is a good resource, ఇంతకుముందు ఎట్లా అంటే ఒక గుడ్ రిసోర్స్ హైర్ చేయాలంటే ఒక స్పెసిఫిక్ ఛానల్ ఉండేది, నేను ఆ కాలేజ్కి వెళ్ళాలి, ఆ కాలేజ్ నుంచి రిక్రూట్ చేసుకోవాలి. నౌ ఇఫ్ యూ సీ ఈవెన్ ఆల్ ద బిగ్ కంపెనీస్, TCS చూడండి, ఇన్ఫోసిస్ చూడండి, దే ఆర్ ఫోల్డింగ్ నేషనల్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఓకే ఐ విల్ గో టు దిస్ కాలేజ్ అండ్ ఐ హైర్ ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్లీ. there is a national level exam, you sit in that exam, you perform well, it is an equal platform for everyone, and based on that you will get an interview call, you perform in the interview. So it is not very college specific now. It is not that okay then our college no seat like 4 no, so I will not be able to do well, and that concept is not there now. So hopefully all students will understand this and not get very bogged down by their fast result. What is more important is okay, what can I do now? If they're able to focus on that, definitely they'll come out with flying colors. సో మీరు విజ్ఞాన్లో స్టూడెంట్స్కి అంటే అకాడమిక్స్ నుంచి ఇండస్ట్రీకి ఉండే గ్యాప్ని బ్రిడ్జ్ చేయడానికి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ యు ఆర్? So one of the key things as I said is we have this entire team of trainers who are there. And these trainers are really good trainers, hand-picked trainers. మేము మామూలుగా ఒక థర్డ్ పార్టీ ట్రైనింగ్ కంపెనీని మేము పిలిచినప్పుడు దే విల్ సెండ్ 4 or 5 trainers who are there. So out of those 4 or 5 trainers, we pick one of those trainers who's really good. And then if they are interested in joining us, we give them an offer and they join. And sometimes these trainers are also, when they're working with a third party agency, they have to travel a lot. Sometimes it is there in this college, they have to go there. It's there in another college, they have to go there. We tell them that if you want a stable job, you can just stay in the college and train. So some of them agree. So our team ni form chesam. And I'm confident, very confident that if you search colleges in the entire of Telangana, maybe few hand-picked colleges, we can count on our fingers, which will have an entire in-house training team, which is specifically for placement-related training. So that we have maintained, and that is why we have had a very good results and placements. We're very confident about the placements which our students have. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఈ గ్యాప్ అనేది డే బై డే ఇండస్ట్రీస్ ఎవాల్వింగ్ వెరీ ర్యాపిడ్. మన కరిక్యులం అనేది దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ రీజన్స్ టు అప్ ట్రెండ్. సో కంపెనీస్ ఏం చేస్తున్నాయి, ఈ బ్రిడ్జింగ్ గ్యాప్ ఎక్కువైపోయే కొద్దీ ద రిజెక్షన్ రేషియోస్ ఇంక్రీజ్. FLM మనకే పర్సనలీ వీ గో టు లాట్ ఆఫ్ కాలేజెస్, విల్ ఆస్క్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ HODs ఆర్ ప్రిన్సిపల్స్, విల్ గెట్ అ పర్మిషన్ 1 or 2 days వర్క్ షాప్స్. ఇది ఇండస్ట్రీలో ఉంది, మీ అకాడమిక్స్లో ఇలా ఉంది. ఈ గ్యాప్ ఎంత పెరిగితే వాళ్ళ కెరీర్కి అంత రిస్క్. ఇప్పుడు జనరేటివ్ అనేది బయట ట్రెండ్, కాలేజెస్లో ఎంతవరకు లైక్ కొన్ని కాలేజెస్ లైక్
విల్ హ్యావ్ ప్రాపర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. బట్ కమింగ్ టు Tier 2, Tier 3లో చాలా మంది స్టూడెంట్స్కి ఈ ఎక్స్పోజర్ అనేది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం. అదే చెప్తుంటాం, అవేర్నెస్, ఇన్ఫర్మేషన్, గైడెన్స్ అనేవి. నాలెడ్జ్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇన్ యూట్యూబ్. సో యూ కెన్ రైట్ కోడ్, యూ కెన్ లెర్న్ టెక్నాలజీస్, బట్ కరెక్ట్ వేలో ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి, అసలు ఇండస్ట్రీ ఎక్కడ ఉంది, వేర్ ద ఇండస్ట్రీ, వేర్ am I. ఈ గ్యాప్ ఐడెంటిఫై చేసిన వాళ్ళు దే కెన్ ప్రొపెల్ ఈజీలీ. ఆ గ్యాప్ డైరెక్ట్గా ఒకేసారి కంపెనీలోకి వచ్చి జాయిన్ అయ్యాక, ఇది మా కాలేజీలో చెప్పలేదు, కంపెనీ చెప్తుంటారు. హెచ్ఆర్స్ రీసెంట్లీ ఒక హెచ్ఆర్ ఈవెంట్ జరిగింది. స్టూడెంట్స్ వస్తారండి, వాళ్ళు లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రొఫైల్లో వాడతారు. ఓకే. సో అంటే వాళ్ళకి టెక్ స్టాక్ కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే, లైక్ పురాణా జమానా టెక్ స్టాక్ చదువుకొని వచ్చి స్టార్ట్అప్స్ ఫాస్ట్ హ్యాపీ, నిన్న మార్కెట్లోకి వస్తే వాళ్ళు వాడదాం. సో ఈ గ్యాప్ అనేది చాలా సీరియస్. చాలా కాలేజెస్ ఏంటంటే అంతగా ఫోకస్ చేయవు. ఇది స్టూడెంట్కి అల్టిమేట్గా వన్ దే గాట్ పాస్డ్ అవుట్, దే విల్ బీ లైక్ బిగ్గర్ పెయిన్ పాయింట్స్. సో మీకు పర్సనల్గా విజ్ఞాన్లో మీ ఆల్రెడీ ఎవరైనా సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీస్ లైక్ యూ ఫెల్ ఓకే దిస్ మేడ్ మై డే అని అలా ఏమైనా ఉన్నాయా? యాక్చువల్లీ అలుమ్ని చాలా మంది ఉన్నారండి, చాలా బాగా చేసిన వాళ్ళు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యాక్చువల్లీ కేటీఆర్ వాజ్ ద సన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్-సీఎం, వాజ్ అన్ అలుమ్ని ఆఫ్ విజ్ఞాన్. ఫణీంద్ర సామా అని మన రెడ్ బస్ CEO ఉన్నాడు, ద ఫౌండర్ ఆఫ్ రెడ్ బస్ బేసిక్లీ. హీ వాజ్ ఆల్సో అన్ అలుమ్ని ఆఫ్ విజ్ఞాన్. సో వీఆర్ ప్రెటీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ద అలుమ్ని విచ్ ఇస్ దేర్. And surprisingly, మీరు యూఎస్కి వెళ్తే there are a lot of students who are doing very well in the US. And as I was saying before, the satisfaction which is there in this job, ఇప్పుడు నేను if I post somewhere that okay I'm coming to New York అనో లేకపోతే టెక్సస్ అనో పోస్ట్ చేసినప్పుడు, a lot of students who are there, they tend to message you and tell you so that I'm so and so and I'm here, why don't we meet when we are there. So it is very nice to see a lot of alumni settle down in very distinguished places. And ఎక్కడైనా వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళని కలవడం అనేది it gives you a lot of satisfaction. అండ్ పీపుల్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు అబ్రాడ్, ఇక్కడ మన దగ్గర ఇంజనీరింగ్ చేసి అబ్రాడ్ వెళ్తూ ఉంటారు, లేదా కొంతమంది ఇక్కడే స్టార్టప్స్ పెడుతుంటారు, కొంతమంది జాబ్స్కి వెళ్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళకి మీరు ఎలాంటి సజెషన్స్ ఇస్తారు? యాక్చువల్లీ see, ఇంతకు ముందు ఉన్న క్రేజ్ అబ్రాడ్ వెళ్ళటానికి ఈజ్ నాట్ దేర్ రైట్ నౌ. ద రీజన్ బీయింగ్ దట్ దే ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇండియా. సో ఇండియా యాజ్ అ కంట్రీ డెమోగ్రఫిక్ డివిడెంట్ ఉంది. 2010 నుంచి 2050 వరకు ఇండియా హ్యాస్ అ డెమోగ్రఫిక్ డివిడెంట్ విచ్ ఈస్ ఫార్ సుపీరియర్ టు ఎనీ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్. సో దే సే దట్ 2010 నుంచి 2050 ఇండియా ఇస్ గోయింగ్ టు బీ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్. And so a lot of students take this opportunity to go to the US also. And the difference between 10 years back and now is a lot of students who used to go to the US, they tend to settle down there. While MS చేసిన తర్వాత అక్కడే జాబ్స్లో వెళ్ళి and then they tend to settle down. But now the difference is that the settled down people who are there, a lot of them are returning to India. I have a lot of my friends who had shifted to the US after finishing their BTech and done their MSs and ever. They are all shifting back now. So there is this good reverse brain drain under coming back to the country anyway, which is a good thing to do actually. So it depends on the students' individual specific criteria anamata. Kontamandi, they also miss the entire fact of being in India, their family, some of them have aging parents. So all these play a role in students shifting there and then whether they're coming back or not. So it's an individual choice. Correct. నన్ను కూడా మా ఫ్రెండ్స్ అడుగుతుంటారు, 5 years ఐటీలో చేస్తే యూఎస్లో ఫుల్ డిమాండ్ ఉంది, 1.5 crore ప్యాకేజ్ అంటే. టాలెంట్ ఉంటే ఇండియాలో కూడా నౌ పే. సో బిఫోర్ కోవిడ్ నేను పర్సనల్గా వన్స్ టీసీఎస్లో ఐ వర్క్ ఫర్ 2.9 years. తర్వాత టు స్విచ్ కంపెనీ, ఐ వాజ్ టేకింగ్ మై రెజ్యూమ్ అండ్ గో టు ఎంటర్ హైటెక్ సిటీ, ఎవ్రీ కంపెనీ వాక్-ఇన్స్ అండ్ ఆల్. అప్పుడుతో పోలిస్తే ఇప్పుడు మార్కెట్ ఈస్ పేయింగ్ గుడ్. సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ రెసెషన్ ఆర్ నాట్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్, మనం అబ్రాడ్ వెళ్ళి స్టేయింగ్ అవే ఫ్రమ్ అవర్ మదర్ ల్యాండ్ అక్కడ ఎర్న్ చేసేదానికి ఈక్వలెంట్ వస్తుంది. అఫ్ కోర్స్ మేబీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ $, వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్, దట్ మైట్ బి గుడ్. బట్ హియర్ ఆల్సో థింగ్స్ ఆర్ సెటిల్ డౌన్, పేయింగ్ డీసెంట్. అండ్ వెన్ ఐఎమ్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 6-digit salary with the 3-4 years of experience, I felt okay. Staying at my hometown, or else Hyderabad, working here is too good. But those who are going, they have, as you said, personal choice. They might be, they want to explore a different altogether work-life balance and true.
So, like, నాకు ఒక డౌట్, యూ బీన్ ఇన్ దిస్ లీడర్షిప్, యూ బీన్ లీడింగ్ దిస్ విజ్ఞాన్. How do you stay updated with all these new trends? Like, you are speaking everything from bottom to high. Yeah. How do you stay updated with these trends? No, I actually, one habit I have is I like to meet a lot of students. So when you're meeting a lot of students, it keeps your age younger. True. And you know a lot of things which are happening with them. Like what are the in things, how do they talk, and a lot of those things. So అలాంటివి చేసేటప్పుడు you also understand how their mind is and what are the typical mistakes which they can do. How can you advise them so that they don't make those mistakes or they don't repeat those mistakes? ఇప్పుడు కూడా a lot of students who have gone to the US, I am generally in contact with them. And I keep asking them as how everything is going. Sometimes they tell some problems which are there. So by being continuously in contact with them, Mirannatlu, we get a lot of information as to what are possible problems which they have and how we can maybe rectify them here at a college level, or how better we can advise them. Is what is a very important thing. And in fact, this is very, very important more from the point of view of social media now also. With so much of the social media addiction, deficiency, this attention deficiency, which is their syndrome. So all these are affecting a lot of mental health also for the students. So that is the reason why usually we try to be in contact with them even after they finish their engineering. And these all things actually keeps my ear to the ground, and we're able to relate to them a lot more, and so we're able to suggest a lot of better things to them. That's how it works. That is true. నేను కూడా ఏంటంటే ఆఫ్టర్ 50 ఎంప్లాయీస్ యు ఆర్ అ బాస్ ఆఫ్ 50 ఎంప్లాయీస్, బట్ వై యూ గో ఆన్ గ్రౌండ్, నువ్వు డే టు డే టీచ్ చేస్తూ ఉంటావు అంటే ఐ విల్ బి డైరెక్ట్లీ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ స్టూడెంట్. ఒక 500-600 స్టూడెంట్స్తో డైలీ నేను టీచ్ చేస్తుంటే ఐ విల్ గెట్ టు నో ద ట్రెండ్. True. ఏం జరుగుతుంది మార్కెట్లో అని. అండ్ ఇంకొక విషయం మీరు చెప్పినట్టు ఈ అటెన్షన్ డెఫిషియన్సీ, ఇది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం. బికాస్ వర్చువల్గా టీచ్ చేసేటప్పుడు నేను చూస్తూ ఉంటా, ఇన్స్టాగ్రామ్, స్నాప్చాట్, యూట్యూబ్ ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయంటే, ఒకప్పుడు మనం 20-25 డేస్ ఏదైనా ఒక విషయం మీద కాన్సన్ట్రేటెడ్గా కూర్చోగలం. నేను మా స్టూడెంట్స్ని టీచ్ చేస్తుంటా, మీరంతా సింగిల్ టిక్, డబుల్ టిక్, బ్లూ టిక్ జనరేషన్. సింగిల్ టిక్కి డబుల్ టిక్కి 1 సెకండ్ గ్యాప్ వస్తే ఫోన్ గోడకేసి కొట్టేస్తారు, అంత కోపం వస్తుంది. విన్స్ టు స్టే ఇన్ 2G 3G డేటా ఆన్ చేసి ఆఫ్ చేసుకునే వాళ్ళము అని. బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నవ్ డేస్ పీపుల్, అంటే తెలియకుండానే ఈ సోషల్ డీటాక్సింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. అంటే వర్చువల్గా ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతున్నాం, ఫిజికల్గా డిస్కనెక్ట్ అయిపోతున్నాము. కెరియర్లో ఇది ఒక తెలియని ప్రాబ్లం. ఫ్యూచర్లో చాలా మందికి ఏంటంటే ఈ సైకియాట్రిస్టులు వీళ్ళందరూ అవసరాలు ఎక్కువ. అవును. People, that is a good job opportunity. Job opportunity కంటే లైక్ స్టూడెంట్స్ సఫర్ a lot. Every day they share like I'm feeling alone. They are in a big family, but still they message me like, sir, I'm feeling alone. ఆ డిప్రెషన్ ఎందుకు వస్తుందో తెలియట్లేదు. దట్స్ వై ఈవెన్ FLM ఈజ్ లుకింగ్ ఇన్ టు దట్. వీ రీసెంట్లీ కండక్టెడ్ సెషన్ ఆన్ దిస్ యాజ్ వెల్. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ టోల్ లైక్ మేజర్గా అయితే జాబ్ ప్రాబ్లమ్స్, అటెన్షన్ డెఫిషియన్సీ ఎక్కడో లేదు, వాళ్ళ చేతిలోనే ఉంటుంది. ఒక 1 hour ఫోన్ అవే ఉంటే దే ఆర్ లైక్ ఆక్సిజన్ సిలిండర్ కోసం వెతుక్కున్నట్టు ఫోన్ కోసం వెతుక్కుంటూ. సో మీరు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ రన్ చేస్తున్నారు కదా, వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఫేస్? ఆఫ్ కోర్స్ దేర్ విల్ బి లాట్, రైట్? So from the standpoint of management of an engineering college, I think the greatest challenge for us would be the retainment of faculty, and how to get those good faculty is the biggest challenge now, especially if you see in the last 2-3 years also. CSE related branches are growing so much. No student is opting for the traditional mechanical, electrical courses ekko ellatleru. So there is a sudden demand in terms of number of seats for CSE. Yes. So even the government has started giving more seats in CSE related departments. So what happens now is you have to maintain a ratio of 1:15. For every 15 students, you have to have 1 faculty. Now if there is sudden 3 batches added in CSE, it would be 3 batches a year, 3 batches. So next year it becomes 6 batches because first year and second year. Then you have 9 batches by third year. So this exponential growth ki 1:15 ratio, you have to get faculty, which is the biggest challenge. And the challenge here is just not to take any faculty who is there. You have to conduct a proper demo to him, let him teach a particular subject in a demo class, and then finalize as to, okay, how was his teaching skills,
వీళ్ళకి the problem is that the number of students which are joining CSE or CSE related branches has grown exponentially over the past 3-4 years. But you should have that exponential increase in the number of faculty also, which is presently not available. If you say if a faculty has to be, the proper qualification for faculties, he has to have an MTech in CSE related branches. But if you see the number of students who have been passing out MTech related branches is not as proportionate as how the number of BTech students have increased. So definitely, and this is not a problem just with our college. It is a problem which is across the states of Telangana, and not only Telangana and Andhra, I would say across all the states in India, because the entire mismatch of the demand for BTech CSE related courses and the faculty availability is definitely there across the country. So this is one of the biggest challenges for us. సో నేను ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ చూస్ చేసుకోవాలంటే వాట్ ఆర్ ద థంబ్ రూల్స్ ఐ షుడ్ లుక్ ఫర్? Yeah, so if you have to look at the thumb rules, I would say first of all, look at the placements of the college, how the placements are, whether they are training the students well or not. Secondly, you can go to the college and you have to analyze what is the quality of the faculty. Are there faculties who have done from prestigious universities like IITs or NITs, or they are faculties who are mainly from local colleges? So quality of faculty is definite. And third, as I always said, talk to the students who are there. If you're talking to the students who are in the college, you will get a pulse of how the college is, what kind of practices they have, how are the classes being done. So these are definitely 3 or 4 pointers as to how to choose an engineering college. And as I said, one last final thing is, you look at different accreditations, what is the NIRF ranking for a college. A college typically should have an NIRF ranking. They only grade, I think, the top 300 engineering colleges in India. And then NAC accreditation or NBA accreditation. Do you have an A plus or do you have an A plus plus accreditation? These are definitely pointers as to whether an engineering college is good or not. మరి ఈ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ హౌ డూ దే ప్లే అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఫర్ ఎ స్టూడెంట్? Yeah, so this has always been a focus in VIGNAN engineering colleges. We ensure that we have this holistic development under. It's not just that you have coming to a class and listening to the class. A very key important thing which we also do is we have this annual cultural fest which is there. So this fest is a big event which is held, and where a lot of students, the students completely manage this event. That is the key difference between, say, different engineering colleges. Here they are given an entire go-ahead as to what kind of artists they want to get, what kind of, what is the entire, in that, what is the entire, what do you call, what happens after what. So what is the entire, what do you call, schedule? Yeah, what is the entire schedule of the fest? So that is all what they decide, and based on that, they finalize on the fest. And this is a very important skill, as I've said before also, as to how do you do an entire event which is of such a large scale, where you have maybe a 30 or 40 lakh budget. And when you're studying, you're doing this. You're doing this when you're doing your engineering. You have a 35 to 40 lakh budget and you're creating an entire event that gives very interesting skills to the students. So these are some things which we do in VIGNAN. కరెక్ట్. అంటే కాలేజ్ అంటే ఓన్లీ అటెండెన్స్ అసైన్మెంట్సే కాకుండా ఈ ఫెస్ట్లో రీసెంట్ ఐఐటి కాన్పూర్లో చూసాను. ద ఫెస్ట్ ఇస్ సో హ్యూజ్, థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ కమింగ్, నాట్ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ ఫ్యాకల్టీ ఇస్ దేర్. ఇట్స్ ఎంటైర్లీ మేనేజ్డ్. ఎవరు నువ్వు అంటే నేను సిఎఫ్ఓ ఆఫ్ దిస్ ఫెస్ట్. Okay. నువ్వేం చేస్తుంటావు అంటే అండ్ మార్కెటింగ్. అంటే ఎంటర్ప్రెన్యూర్ కల్చర్ అనేది ఇక్కడే స్టార్ట్ అవుతుంది. టీమ్ యాక్టివిటీస్. ఏదో నేను వెళ్ళాను, కాలేజ్కి వెళ్ళి అటెండెన్స్ తీసేసుకున్నాను, అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేశాను, ఒక నైట్ చదివి బయటకు వచ్చేసాను అంటే దట్స్ నాట్ హౌ మేక్స్. సో ఇలాంటి ఫెస్ట్లు అప్పుడు లేదంటే ఏదైనా ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్లో మనం ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు మాత్రమే స్టూడెంట్కి ఎడిషనల్ ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. ఆ కౌంట్ దాని వాల్యూ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే వన్స్ యూర్ అవుట్. మనం ఇక్కడ వచ్చి ఒక టీమ్ని మేనేజ్ చేసిన పీపుల్, సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ లీడ్ చేస్తున్నప్పుడు, ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డన్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ దట్ విల్ హెల్ప్ యూ. ఓకే, ఇదంతా కాకుండా మీకు పర్సనల్గా మీ సైక్లింగ్ ఏదో మంచి అడ్వెంచర్ చేశారని చెప్పి నేను విన్నాను దాని గురించి.
Yeah, so and that's also a very important thing which I want all the students to understand, that physical and mental health is going to be a very important thing going in the future. నేను మామూలుగా చెప్తాను దట్ హ్యూమన్స్ యాజ్ అ స్పీషీస్ వీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ సో మచ్ దట్ అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ మన యావరేజ్ ఏజ్ ఏదైతే ఉందో మనము వే వి లివ్ వాజ్ అరౌండ్ 35-40. ఇఫ్ యూ గో, అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ లైక్ very long time back, this is just like 50-70 years back, we had an average age of 35, and this was 35 for almost thousands of years over the past 1000 years. Only in the past 70 years our average age has gone from 35 to 70-75, and it's growing now. People are with the advent of modern hospitals and technology, medicines, it's going to keep growing. 75, 80, 85, maybe we'll reach average age. But what is happening here is we are living longer, but at a very bad health and bad mental stability. The physical and mental health are going to take a very, very important role in the coming decades. Yeah. So that is why I keep telling everyone, all the students, that physical health and mental health are something which is very, very equivalent to your job. Correct. There is this saying that you sacrifice health for wealth. That's what a lot of people do. They're sacrificing health for wealth. So this is something which I did. Cycling anedi, I took it up as a passion, and I did it for a lot of causes. There are some NGOs which do these cycle rides for causes, where you ride the cycle for maybe 500-600 kilometers, and you raise money for those causes. So one interesting ride which I did was from Bangalore to Hyderabad, Mata. It was done in 4 days. So it's 600 kilometers. So it's almost average of 150 kilometers per day. Oh my God. So, and I think day 2, to remember a specific incident, day 2 was the hardest day. We had some 220 kilometers on day 2. Okay. So typically the way they plan it is day 1 koncham pertaru, day 2 is the maximum, day 3, day 4 koncham they reduce it, because by that time you're almost done, you're completely drained out. So day 2 was almost 220 kilometers, I remember, and it was one of the most difficult days I had. And I remember day 2 tarvata we all get back to our rooms, and there's not great accommodation also, so you have to stay in some kind of tents or something. And somehow we managed to get some ice, pour it into buckets, and all of us put our legs in it so that the recovery is faster. We have a greater recovery if you have ice. So at least by the next day morning, you're in a reasonable shape and you can hit another 150 kilometers. But it's interesting to see. I remember there was a 70-year-old with us who was cycling that. So different ages, people with such good physical health. When I see some of the youngsters now who are maybe at a very bad shape, overnourished. Yeah, overnourished. I won't say fat, that's a bad word to say, but overnourished. So I hope they all realize that physical health and mental health are very, very important for them. సో అంతా సీరియస్గా పబ్జీలు ఆడుతూ లైక్ ఆల్ ఓవర్ ద నైట్ ఇంట్లో కూర్చొని పబ్జీ సో పర్సనల్గా నేను కూడా ఒక సైకిల్ కొనుక్కున్నా, స్టిల్ ఇన్ పార్కింగ్. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఇట్. ఎప్పుడు తీద్దాం అనుకుంటున్నారు మరి? ఐఎమ్ జస్ట్ వెయిటింగ్. అంటే వాట్ ఎవర్ యూ సెట్ ఇస్ ఫిజికల్ హెల్త్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. నేను కూడా లైక్ from childhood I used to play cricket a lot. Next I moved to badminton. Okay. I do play badminton, and I moved to table tennis, and I started learning swimming. ఫిజికల్ హెల్త్ అనేది పీపుల్ థింక్ లైక్ అరే నేను ఆడుకునే టైంలో చదువుకుంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయేమో, బట్ దట్స్ కంప్లీట్లీ రాంగ్. I personally believe if I don't play any sport for 15-20 days I feel down. Absolutely, yeah. నేను మా టీంకి చెప్తున్నా, I'm not able to think anything, because if you play something, you might think that's time waste. That's not time waste. Then the neurons will rewire. You will get some fresh way. అది నేనైతే ఖచ్చితంగా నమ్ముతా. And whenever I find time, unfortunately I'm not finding too much nowadays. So whenever, even if I find 1-2 hours, I play badminton. If I get a partner, I'll play TT, or else at least I can go swim. ఇప్పుడు ఆ స్విమ్మింగ్ కూడా హెయిర్ ఫాల్ అయిపోతుంది, వెళ్ళలేదు కదా అని చెప్పి చాలా కాన్షియస్గా స్విమ్మింగ్ కూడా అవాయిడ్ చేసా. బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫిజికల్ హెల్త్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్ కూడా. ఈ మధ్య అందరికీ ఏంటంటే ఈ సోషల్ మీడియా వల్ల కానీ ఎక్కువ ఐసోలేషన్ ఉండడము, మనం మాట్లాడినట్టు, పీపుల్ నీడ్ టు టేక్ లాట్ ఆఫ్ కేర్ ఆన్ దిస్.
Actually, there is research which has been conducted. Okay, once you grow old, bad health, MMA, what are the issues which can happen, or how does it affect your longevity? Longevity in sense how much you can live. So there are these analyses which say that, say if you are a smoker, it will affect you 30%. It will affect your health 30%. If you are a huge amounts of alcohol, if you are a drinker continuously, it affects your health by 40%. But there is one single drug which they say, which is exercise. This affects your health up to 200 to 250%. So a person who is doing a lot of exercise, even if he has some bad habits of maybe smoking, it actually far supersedes all the negatives, because this single positive, which is exercising, has a huge impact on longevity. This is what a lot of research has been done over the past couple of decades anamata. So our longevity lo ardhamaindi endante this drug which is called exercising plays a big role in your longevity. So they say that the last decade, marginal decade antaru. So if you are living from 70 to 80, how many good activities can you do, or you want to be bedridden in that 70 to 80 is your choice. If you exercise a lot now, that 70 to 80 last decade will be something which is a lot more eventful. You might have your grandchildren, you might have things like you want to go for a solo trip. All those things which you will be able to do can be done because of how your body is now. So How sports activities taken care in Vignan? Like any special department for this? yeah, so we have big grounds. We have an entire cricket ground. We have basketball grounds, and sports is part of the curriculum also. So they have their own times when they can go out and they can play sport. And during this annual fest which is there, there's also a lot of sport competitions which are conducted. So these are all things which encourage the students to take sports more. Yeah, okay. So చాలా మాట్లాడాం. ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్, క్రిటికల్ థింకింగ్ అనేది స్టూడెంట్కి హౌ డస్ ఇట్ రియల్లీ హెల్ప్ ఫర్ దెమ్? Oh, it helps at every place actually. Manam anukunta, like for example, even if you say engineering, in the first year there are courses which are based on maths. Correct. And we might think that, okay, is this really necessary for me? Foundation subjects antaru. Or sometimes there is a little bit of management and economics also in engineering. One or two subjects are usually there. But they shape your mind. The concept of, say, supply and demand, economics, supply and demand, is such a basic concept. I mean, which walk here, you are a computer engineer, you are a mining engineer, you are maybe not even an engineer, you are something else. The concept of supply and demand is very important. So these courses, which are foundational courses, help develop your problem solving and the way you solve problems. It changes your approach towards it. So that is why engineering law, I always tell that otherwise what's the difference between, say, a BCom and or a BSc computers and engineering? So these foundation courses are something which help you think critically, which help you to solve problems. So that is how engineering is basically it's designed in such a way. Yeah. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ నన్ను కూడా ఏంటంటే రోజు క్లాస్లో, సార్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ ఎలా పెంచుకోవాలి చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా అడుగుతుంటారు. ఓకే, ఏ స్టూడెంట్ అన్నా కూడా జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు ఒకటే చెప్తా, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేవి విచ్ యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్. ఓకే, ఇప్పుడు రోజు నీకు జిమ్లోకి వెళ్ళి ఎందుకు అన్నీ డంబల్స్ ఎత్తుతూ ఉంటావు, ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఓవర్ ద నైట్ నాకు మొత్తం మజిల్ బిల్డ్ అవుతుంది అంటే అవ్వదు. యూ నీడ్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, దీస్ యూ విల్ గో ఎంటైర్ నీ లైఫ్లో నీకు అవసరమైన స్కిల్స్. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ కంటావా, ఈరోజు జావా, పైథాన్, ఫ్యూచర్లో బటర్ స్కాచ్, స్ట్రాబెర్రీ ఒకటి వస్తుంటాయి. సో 1990s లాంగ్వేజెస్ లేవు, ఫ్యూచర్లో ఉంటాయో లేదో తెలియదు. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ విత్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ విత్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, నో బడీ కెన్ రియల్లీ స్టాప్. ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ నాకు ఎక్కడైనా దొరుకుతాయా నైట్ మార్కెట్లో అంటే లేదు. యూ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్. సో హౌ యూ ఎవ్రీడే యూఆర్ ఈటింగ్ జిమ్ అండ్ వర్కింగ్ ఆన్ యువర్ మజిల్స్, ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ కూడా యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ డూయింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. అంటే మ్యాథ్స్ అంటే నాట్ ఓన్లీ మ్యాథ్స్ ఈజ్ లైక్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ పుషప్ లాంటిది, అంతేగాని దీస్ థింగ్స్ చాలా అండర్ రేటెడ్. ఎస్పెషల్లీ మన డౌన్ సౌత్ ఏంటంటే
కొంతమందికి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్ ఉన్న కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండవు. కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంటుంది. నేను పర్సనల్గా గవర్నమెంట్ స్కూల్, గవర్నమెంట్ కాలేజ్ నుంచి వచ్చా. అవును. సడన్గా నన్ను సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ అడిగితే గుడ్ మార్నింగ్ సార్, ఐఎమ్ విజయవాడ, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఉపేంద్ర అంట. ఆ పానిక్ మెర్స్, ఆ కమ్యూనికేషన్ ల్యాక్, మన వాళ్ళు ఏంటంటే దీన్ని పెద్దగా ఫోకస్ చేయరు. సో మీరు ఇలాంటివి హౌ ఆర్ యూ హ్యాండ్లింగ్ దీస్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ యువర్ కాలేజ్? సో అక్కడే దిస్ క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్ అనమాట. The concept of having these verbal abilities and quant abilities in addition to your regular programming languages. These help develop the student overall. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్లో కేంబ్రిడ్జ్ ఇంగ్లీష్ అనే కోర్సెస్ ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ థింగ్స్ విచ్ హెల్ప్ దెమ్. మీరు అన్నట్లు స్టూడెంట్స్ హూ కమ్ ఫ్రమ్ ఎ బ్యాక్గ్రౌండ్, స్పెసిఫికలీ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు. అండ్ ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ దట్ స్టూడెంట్స్ హూ హ్యావ్ రెడ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ ఆర్ ఎట్ ఎ డిస్టింక్ట్ డిసడ్వాంటేజ్. ఎందుకంటే దే హ్యావ్ లెర్న్ మేబీ ఇన్ తెలుగు ఈవెన్ ద సబ్జెక్ట్స్ which is so difficult for you to expect them to come to, say, an engineering college and sit beside a convent studied student and say, okay, meeriddaru ippudu same marks, same syllabus, same. It's not very, they are at a distinct disadvantage. So it is our job to ensure that we motivate them more, we try and take care of them more, make them understand. If they need any additional classes, maybe sit with them, mentor them. And that's when then you're able to create that level field for everyone. So definitely alanti slow learners ni kuda we should take them along and make them compete equally with the regular students who are there, who are maybe more from the urban areas. ఈ కాలేజెస్లో అటెండెన్స్ పాలసీ ఉంటుంది కదా, లైక్ డూ యూ థింక్ దట్ అటెండెన్స్ పాలసీ ఇస్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్? అంటే నేను కొన్ని యూనివర్సిటీస్ చూసా, ఎల్పియు లైక్ సంతోష్తో మాట్లాడేటప్పుడు, ఫ్యూ కాలేజెస్ దే నాట్ హ్యావ్ స్ట్రిక్ట్ అటెండెన్స్ పాలసీ. Okay. సో కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే దట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ ఎక్స్పోజర్. ఫ్యూ పీపుల్ మైట్ థింక్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే. సో వాట్స్ యువర్ థాట్స్ ఆన్ దిస్? So my thought on this would be is that if the student is very responsible, so generally some of the top colleges get some of these cream students who are very responsible people who read on their own. So there you can relax this attendance, minimum attendance level another. So if a student is not attending a class, you have this faith that either he can read this on his own later, or he has something more important which is equally important. But when it comes to students who are not studying that well, maybe then your doubts come as to, okay, with a class agorthanada, or maybe he's not utilizing this time very well on his own. So my always focus is that, okay, if there are students who are studying well, then you need to relax all these attendance related levels. But if a student is not doing that well, then okay, maybe put some minimum attendance. So at least instead of wasting time somewhere, he is in the classroom and is trying to learn something. So that is my opinion on it. I used to calculate my attendance. నేను కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే హాఫ్ ద టైమ్ ఐ యూస్ టు స్టే ఇన్ గ్రౌండ్. Okay. సో ఎగ్జాక్ట్ అటెండెన్స్ కట్ ఆఫ్కి నేను ఎన్ని సెషన్స్ అటెండ్ అయితే కాండెన్షన్ దాటి పైన ఉంటా. Okay. లేదంటే మా ఫ్రెండ్కి మిమిక్రీ నేర్పించి బ్యాక్ బెంచ్లో కూర్చొని, ఓకే నా రోల్ నెంబర్ వచ్చినా వాడి రోల్ నెంబర్ వచ్చినా వాయిస్ చేంజ్ చేసి తనే ఇస్తుండేవాడు. Okay. నౌడేస్ ఐ కుడ్ సీ పీపుల్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఈ అటెండెన్స్ పాలసీ కానీ ఇంకా రీజన్ చేస్తే దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్. దీస్ ఫెస్ట్లీ True. Yeah. ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ మీద వర్క్. ఇట్స్ నాట్ బర్డనింగ్ దెమ్. అరే నేను క్లాస్కి వెళ్ళాలి, నా క్లాస్ పోతుంది, నా అటెండెన్స్ పోతుంది అనేది. Yeah. అది అగైన్ ఇట్స్ లాట్ ఆఫ్ డిబేట్స్. దానికి ప్రోస్ ఉన్నాయి, There కాన్స్ are ఉన్నాయి. pros and cons, absolutely true. చాలా మంది they might leave their classes and do some very interesting things also, like say maybe లైబ్రరీలో ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు, or నేను అన్నట్లు ఈ యాన్యువల్ ఫెస్ట్కి they're working on some different things. So when they're doing this, it is always better to give leeway to those students that, okay, or you give them on duty attendance or some concept which is there, which basically helps them also work on different things rather than just routinely coming and sitting in the class and listening. It gives them more exposure. సో ఇంకొక క్వశ్చన్ అడగాలండి. బీయింగ్ ఏ CEO, వాట్ ఈస్ లైక్ యువర్ బెస్ట్ అచీవ్మెంట్, ఫుల్ఫిల్లింగ్ అచీవ్మెంట్? Okay. So I would say the achievement is looking at some of these successful students. I think that would be the biggest achievement. As I said already, when you go to different places and see students who are at different levels doing very well,
say then you go to a place and recently I was boarding a flight and I met the pilot of the flight and he was an ex-student and he was telling me as to how in 2008 or 9 we were there, and so that gives you the biggest achievement. You feel that is the biggest achievement. So I really love to meet these students who are at different phases of life and doing well. That's true. That best achievement. ఎందుకంటే FLMలో కూడా whenever we go, like కృష్ణ మీ ఎక్కడైనా మెట్రో కానీ అమీర్పేట్ కుకట్పల్లి ఎక్కడికైనా వెళ్తుంటే వెంటనే వచ్చి బ్రో మీ పేజ్లో జాబ్ నోటిఫికేషన్ చూసి మేము అప్లై చేసాము, వీ గాట్ ప్లేస్ నో ఐమ్ కరెంట్లీ గెటింగ్ ట్రైన్ ఇన్ బెంగళూరు. సో దట్స్ వీ ఫీల్ ద మోస్ట్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ అచీవ్మెంట్. ఓకే. సో ఎందుకు మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేస్తుంది, మీరు అంతా ఫ్రీగా చేస్తుంటారు, like do you charge anything? No, we don't charge anything. Then what do you get? So this kind of fulfillment, oka student vachi I got a job because of you, that gives a lot of pleasure. So we get lot of messages, thousands of messages. Still ee roju kuda entante అసలు ఆ నోటిఫికేషన్ ఉందని కూడా ఎవరికి తెలియదు. ఓకే. అది ఎక్కడో ఒక కెరియర్ స్పేస్లో ఉంది, ఓన్లీ దే హ్యావ్ 5 openings. నేను ఇన్ఫాక్ట్ ఏంటంటే కంపెనీ వాళ్ళు తిరిగి మాకు మెసేజ్ చేశారు, సార్ మాకు 60,000 అప్లికేషన్స్ వచ్చి 5 notifications అని. ఓకే. బట్ యా, యాజ్ యూ సెడ్, the student gets successfully placed and is leading his life. That is the best achievement. And education industry లో ఉన్న వాళ్ళకి అదే highest. Yeah, I think that is the highest achievement for anyone. True. So ఫైనల్గా ఒక స్టూడెంట్కి, so what do you suggest based on your experience? You want to excel in his career. So he's like newbie, he just completed his intermediate, he is into the higher education part. Because you have seen over a decade in industry లో ఉన్నారు, మీరు చూసారు. So what do you suggest him crisply? Yeah. So if crisply I have to suggest some student, I would say let him be clear on what he wants. Now, I'm not saying that he has to take engineering only. A lot of students, what I've seen, MPC ayin tarvata, what is the logical step to take? They've all written MSET and they've come into engineering. You need to assess exactly what you want to do. If you are very specific on doing some kind of a computer course also, there are different options. There is BCA. A lot of students these days are doing BBA and doing MBA, which is a kind of an integrated 5-year course, which is a very popular course these days. A lot of students are getting into architecture. I think there is a lot of scope in terms of architecture. Intamundu, if there's a house, it is very common the way a house is planned. And now you have to see the kind of houses which are being planned. There's so much aesthetic to it. There's so much logic to it. So all these courses are definitely great options which are there. And in case you decide to do engineering, okay, come down to choosing an engineering college. What I would say is just don't look at, okay, this is a big engineering college and I have to spend so much money. I would rather say try to save some money in that and spend a little more money on upskilling yourself once you join the engineering college, and explain your parents that. So I would say that these are definitely all things which they have to put a little bit of thought into it. At the end of the day, say we can only guide them. As we say, we can take them to the door. Again, the door they only have to open. So we can give all these pointers to them, but they have to finally make that decision. And only thing I won't say is there is loads of opportunities. There are loads of opportunities in the market today. They should choose wisely, and definitely if they are able to make those good career decisions, they'll definitely do well in life. సో ఇప్పుడు ఎంసెట్ అయిపోయింది, నాకు ఒక పెద్ద ఫోన్ నెంబర్ ర్యాంక్ వచ్చింది, విచ్ ఇస్ వెరీ థింగ్స్. సో అంటే ఎంత పెద్ద ర్యాంక్స్ వచ్చి లో స్కోర్ వచ్చిన వాళ్ళకి వాట్ డూ యూ సజెస్ట్? ఓకే. సో సే ఒక చాలా పెద్ద ర్యాంక్ వచ్చింది, మేబీ యూ విల్ నాట్ గెట్ ఎ గుడ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అని మీకు అనిపించినప్పుడు, సో ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ క్లియర్ whether you want to repeat for another year. If you take the decision of repeating for another year, then you have to take it a little more seriously because you're going to lose one more year. Rather, the other suggestion would be is that try to choose an average engineering college. You might not get into a great engineering college, reason being that you have a very bad rank. So try to get in an average engineering college, but at the same time plan out those 4 years very well. Try to understand what are the relevant courses which are going in the market, and try to upskill yourself towards those courses. If you are able to upskill those courses, you will see that, okay, it's not about your engineering college name, or it's not about whether the kind of education which they are giving.
you yourself are taking matters into your hand and you're upskilling well. So definitely there will be good opportunities for that. ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ ఎవ్రీవేర్, ఐటీ ఇండస్ట్రీలో కానీ ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ, ఈవెన్ మెడికల్లో కూడా ఏఐ వచ్చింది. సో వాట్ యువర్ టేక్ ఆన్ ఏఐ ఇంటూ ఎడ్యుకేషన్? So there is a huge talk about AI. AI వల్ల definitely jobs పైన impact ఉంటుందని. Yes, there will definitely be some impact in jobs, but at the same time this entire industry will create an entirely new base of jobs which is there. And as you have rightly pointed out also, when computers have come, a computer can do maybe 100% job, but it doesn't mean that okay antamandiki jobs pothunnayi anedi kaadu. There is an entirely new set of things which has come up. So in similar way we need to look at AI as an opportunity instead of just looking at the negatives of okay, of course the efficiency is going to increase in AI. Maybe 10 people were doing one job which will be done by one person right now. At the same time there will be different other jobs which will be developed because of this. So AI, we have to look at it definitely not as a threat but as an opportunity. తర్వాత స్టూడెంట్స్ వచ్చేసి బీటెక్ జాయిన్ అయిన తర్వాత apart from their studies, they'll be doing a lot of freelancing skills, right? So what do you say on this? I would 100% say that this is a great thing to do. See, I always used to tell people that మనము చాలాసార్లు ఇంజనీరింగ్ చేసిన తర్వాత we do our masters, sometimes we do MBA also, and MBA is a very specific degree which should not be like an education degree. It's not an extension of education, but we all do it like engineering and MBA. That is not what an MBA is meant to be. An MBA typically needs to have 3 or 4 years work experience, and then you do an MBA, you appreciate what an MBA is. In the same way, I would say while you're doing your engineering or any other education, if you are able to learn something and then you're taking up a job simultaneously, it teaches you a lot of things. Maybe you're a script writer, you're doing something for a social media account. It might be as small as that. It teaches you so many things that you feel that okay, these are things which I can implement immediately after I finish my education. So I am definitely okay. In fact, I encourage students to take up a job. Sometimes even if from the college side is there, it is very simple. We need a photographer who needs to photograph some of the events, say, which is happening in the college. Let him take up the job. Let him understand what is the expectation from him. He will learn a lot out of it. He will understand that, okay, this event happened. I was supposed to take the photographs. It did not come out well. So how can I plan it better next time? So all these things are learnings for them, and it definitely helps them. So I would definitely support this entire gig culture where they're taking up gigs and doing them simultaneously while they're studying or they're doing some other job also. I am completely okay for it, and I would encourage them to do these things. Even FLM lo kuda chaala mandi students they do part time. Okay, so once వాళ్ళ academics అయిపోయిన తర్వాత during their free time or weekends we have graphic designers who are students, second year, third year చదువుతూ they do graphic designing for us, they do video editing. Personally నేను కూడా when I was doing my polytechnic, my college is from morning 8 నుంచి 2:30 వరకు college. We used to go to catering. So hotel caterings చేస్తుండే వాళ్ళము. Personally I know how to repair mobiles, TV, DVDs. So I suggest students it's okay. చాలా మందికి ఇప్పుడు ఏంటంటే మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ నుంచి వస్తుంటారు. ఇప్పుడు మా ఫాదర్ ఆటో డ్రైవర్, ఈ కెనాట్ ఎఫర్ట్ full-fledged high-fi education. So what we used to do, we used to go to college first half, second half we used to explore our skills, be it electronics servicing. Inka fortunately because of this internet boom, you can do in check, you can do these assignments, lot of work from home based things are there. Lot of students are actually taking up. అదేమవుతుందంటే వాళ్ళకి దే నో ద వాల్యూ ఆఫ్ రూపీ. దే ఆర్ సపోర్టింగ్ ఈవెన్ ర్యాపిడో, జొమాటో, ఊబర్. పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ థింగ్స్ టు సపోర్ట్ దర్ ఎడ్యుకేషన్. దట్స్ యాక్చువల్లీ టూ గుడ్ థింగ్. దట్స్ వాట్ ఐ సజెస్ట్ దెమ్. డోంట్ స్టిక్ టు లైక్ academics. Academics is part of us. It's not like the entire days for academics. That's not, those days are gone actually. అండ్ ఇంకొక లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే హైదరాబాద్లో ఈ డ్రగ్స్ వీటన్నిటి గురించి రోజు మనం న్యూస్లో చూస్తుంటాం. సో వాట్ డూ యూ సే ఆన్ దిస్? Say it's a very sensitive topic, I would say.
And before drugs, the first level I've seen is alcohol, where a lot of students these days, this entire pub culture has developed. And a lot of students start off with this. They start off with this, and they are unnecessarily getting into this high, and they feel that this is something which is very important in life. It gives them more happiness. But it is time and again research has proven that this happiness is very short-lived, and it affects your health, your emotional balance in a very, very bad way. So these are the effects of alcohol. So now if you're looking at other drugs which are there, and they are so easily available these days. We had this entire drug exposed when I think Akun Sabharwal was one of the IPS who had found out that there are a lot of schools which have drugs in the school level. We're not talking about colleges also. This is in school level. We're talking about 8th class, 9th class, 10th class. And all these schools were some of the most affluent schools in Hyderabad. So they have easy access of money with a lot of these students. Maybe their parents are reasonably well off, and they're too busy with their own jobs that they're not emotionally available for the kids much. So this entire thing had come out at that time, that there were so many important so-called international schools which are going into this. So I think parents have to take a lot more interest in their kids, or try to understand if someone is taking drugs, you should be close enough to the student or to the son or daughter to understand that something is going wrong with them, that they are maybe emotionally not available, they are not able to connect with the parent. So one very important advice I would give to the parents also is try to spend as much time as possible with your kids. Right. That is when you will observe these changes. Otherwise, you will not even observe this change that he is going into some kind of drug or a substance abuse. So this is very, very important role for a parent here. Yeah. Thank you so much, Shravan garu. Like chala busy schedule you have given your precious time. My 1 million followers ki this will give a lot of insights. I'm planning to conduct these kind of sessions in future. Yeah. Thanks for inviting me actually. Actually this is the first time for me to do a podcast. But I think maybe to use this power of social media and to reach out to a lot of students. మామూలుగా నాకు యాక్సెస్ ఉన్న స్టూడెంట్స్కి I keep giving a lot of this advice, which typically might be to students of my college or some other. But with your platform, with Frontline Media, if we are able to reach out to a lot of students, and if they are able to make better decisions with whatever they have seen in this podcast, as I said, that is something which is a lot satisfying for us. And thanks again for inviting me to this podcast. Thank you so much.